Brahmachid Bhavam Tatsatyam Brahmachid Bhavam Adyantavasya Yanmadhyam Adyantavasya Yanmadhyam Idaman Yadaham Bahihi Idamam Yadaham Bahi Yato Vyayasya Naitani Yato Vyayasya Naitani Tatsatyam Brahmachid Bhavam Tatsatyam Brahmachid Bhavam Adyantavasya Yadmayam. Превод и коментар на Божествения сила право параки. Проявеното, непроявеното, фалшивото его, началото, поддържането и унищожението на това космическо проявление, всички идват от теб, о върховна божествена личност. Но тъй като ти си абсолютната истина, върховната, абсолютна духовна душа, върховният браман, такива промени като раждане, смърт и поддържане не съществуват пред теб. Коментар. Съгласно ведическите мантри, Ятова имани Бучани Джаянти, всичко е еманация на върховната божествена личност, както се казва от самият Бог Бхагавад Гита, 7 глава 4 текст. Бумир апо наловайни, каммано будирева ча ханкаритяме, пина пракрити аштадха. Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его, всички заедно са 8 отделни мои материални енергии. С други думи, съставните части на космическото проявление също са енергия на върховната божествена личност. Това не означава, обаче, че тъй като тези съставни части идват от него, той повече не е съвършен. Нещо му липсва. Пурнася пурнам адая, пурнам енавашишите. Тъй като той е съвършеното цяло, дори безкрайно много съвършени единици да произлизат от него, той си остава в съвършено равновесие. Така че Богът се нарича Авяя, неизчерпаем. Докато ние не приемем върховната истина като ачинтия беда, едновременната еднаквост, едновременно съществуване на еднаквост и различие, ние не можем да имаме чиста концепция за абсолютната истина. Богът е коренът на всичко. Ахамадир хидеванам. Той е началната причина на всички деви или богове. Ахам сървасия прабава. Всичко произлиза от него. Във всички случаи, номинативна, обективна, позитивна, негативна и така нататък, каквато и причина да има материалното проявление, фактът е, че Върховният Бог е самата тази причина. Няма такива разлики за него, като това е мое, а това принадлежи на някой друг, тъй като той е всичко. Той за това се нарича Авяя, непроменим и неизчерпаем. Тъй като Върховният Бог е Авяя, той е абсолютната истина и е напълно духовния върховен Браман. Om Jnana Tamarandasya Kananjana Shalakaya Chakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In the purport, Srila Prabhupada says, in all cases, nominative, objective, and so on, whatever we may conceive of in this entire cosmic manifestation is in fact the Supreme Lord. Шрила Прабхупад казва в своя коментар, независимо каква е причината, номинативна, обективна, каквато и да била, всичко, което се намира в материалния свят, е всъщност Върховния Бог. So in grammar there are different cases for nouns. И така, има в граматиката най-различни видове съществителни. In some languages it's quite simple. И има някои изречения, които са много прости. For example, in English we say cat. Примерно на английски. Думата котка. Много просто.
The cat did this. Котката направи това. I saw the cat. Видях котка. It was of the cat. Беше под котката. It went to the cat. Отиваше към котката. It's all cat, 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 cat. Тази думичка е много проста. Котка на английски. Много проста. So, but in other languages, the nouns have many different forms. Но в другите езици съществителните имат много форми. And they have many, in the different cases, they have many forms. И в различните случаи приемат различни форми съществителни. So in Sanskrit, there are 7 principal cases. В санскрита има 7 различни види, това може така да се падежи. Принципни случаи. And the name Krishna has different forms in these 7 cases. И в различните тези 7 случая Кришна името има различни форми. In the nominative case, the subject case, the name is Krishna. В субективния или номинативния случай името се произнася Кришна. And the object case is Krishnam. Нам. Nam. В обективния случай, обективния падеж, всъщност името се произнася Кришнам. In the dative case, it's Krishnaye. В дателен падеж е Кришнае. Unto Krishna. На Кришна. The ablative case is Krishnad, from Krishna. Облигативният падеж е Кришна, от Кришна. The locative case is Krishna, in Krishna. Това е винителен падеж. How it is pronounced? Locative. Krishna. Кришна. Това трябва да кажем в Кришна, се казва Кришне. In Krishna. В Кришна. The instrumental case is Krishnena, by Krishna. Инструменталният случай или падеж е от Кришна, означава Кришнена, от Кришна. Then there's a possessive case, Krishnasya. Притежателен падеж Кришнася. Belonging to Krishna or of Krishna. Принадлежи на Кришна. And finally there's the vocative case. И има още един случай, който е вокативен се нарича. Like, oh Krishna, and then it's Krishna. Тоест звателен падеж. Призоваваме, о Кришна. So, in the nominative case, it's Krishna with the H. В много случаи Кришна с това хаш накрая. So in the Mukundamala Stotra, there's an interesting verse. В Мукундамала Стотра има много интересен стих. Where King Kulashekar makes use of Krishna's name in all these cases. Където цар Кулашекар използва всички тези случаи, тези падежи и форми името на Кришна. It's like a Krishna grammar lesson today. Това е днес като граматическо упражнение за имената на Кришна. Are you taking notes? Вземате ли си бележки? For the test? That's going to come at the end. Вземате ли си бележки, защото ще има тест накрая. Oh, you don't believe me. Ама май не ми вярвате. Okay. So, the verse goes like this. И стиха е следния. Let me see if I can. We'll go through it piece by piece. Ще го чета на части. So,
Krishna rakshatu no jagat traya guru. So it says, Krishna rakshatu. May Krishna protect us. Тази част се казва, нека Кришна ни закрили. It says Krishna, but that's because of the sandhi rules, the rules of connecting one word with another. Произношението е Кришно, но това е заради връзката с следващата дума. Yeah, actually the word is Krishnaha. Всъщност самата дума е Кришнаха. So that is in the subject case, subject, nominative case. И това е номинативният падеж. So he's saying, Krishna, O spiritual master of the three worlds, please protect us. И се казва, Кришна, ти си духовният учител на трите свята, протектирай ни. Then he says, Krishnam namadvam sada. And here, Krishnam is in the object case. След това се използва името, обективния залог Кришнам. And this means, let us always offer our prayers to Krishna, and the object, let Krishna be the object of our prayers. Тук Кришна е обекта на молитвите. Казва се, нека ние всички да отдаваме молитви на Кришна. Then he says, Krishnena akila satravo vanihita. So Krishnena means by Krishna. Следващият ред се употребява името формата му Кришнена, което означава от Кришна. So he says here, by Krishna, all the demons are killed. И тук се казва, всички демони бяха убити от Кришна. Then he says, Krishnaya tasmai namaha. Krishnaya means unto Krishna. След това се използва името Кришная, на Кришна, към Кришна. So he says, therefore, unto Krishna let us offer our obeisances. И смисълът е, нека да дадем своите почитания на Кришна, към Него, да ги отправим. Then he says, Krishnat eva samutitam jagat idam. So Krishnat means from Krishna. It's the ablative case. Следващият случай е Кришнат, от Кришна. So it means from Krishna the entire universe has come. Кришнат, от Кришна произлиза целият свят. And then he says, Krishnasya dasosnyaham. So Krishnasya is in the genitive or possessive case. След това се използва името Кришнася, което е притежателен. So he's saying, of Krishna I am the servant. Казва, аз съм слуга на Кришна, т.е. аз му принадлежа. Then he says, Krishne tishtiti vishvam etad akilam. So Krishne means the locative case in Krishna. След това той казва Кришне, в Кришна. So he says, in Krishna is the entire universe and everything in it. Everything, the whole universe is in Krishna. Смисълът е, че целият свят, всичко се намира в Кришна, Кришне. Then he says, Hey Krishna Rakshasvamam. So Krishna, without the H at the end, that's the vocative case. Oh Krishna. И след това казва, Хей Кришна. Кришна с вокативния случай, накрая с хаш, с точка. Възкликва, О Кришна. So it says, Oh Krishna, please rescue me. О Кришна, моля те освободи. Спаси ме. So in
this verse, we see how King Kulashekar uses all the different forms of the word, Krishna. Виждаме в този прекрасен стих как цар Кулашекар използва всичките форми на името Кришна. So I know one devotee, she teaches Sanskrit at the university. The devotees have started in Budapest. И знам един предан, който преподава санскрит в университета, който преданните основаха в Будапеща. So I sent her this verse to use in her classes for her students. И това е един от стиховете, който той дискутира с студентите си в часовете. Because here we have all the forms of the word Krishna. Имаме формите на името на Кришна, всичките. Krishnaha, Krishnam, Krishnena, Krishnaya, Krishnat, Krishnasya, Krishne, Krishna. And that's what Srila Prabhupada is referring to in this purport. И това е за което говори Шрила Прабхупада в този коментар. In all cases, nominative, objective, so on. Във всички случаи, номинативен, обективен, подчинен и така нататък. Whatever we may conceive of in this entire cosmic manifestation is in fact the Supreme Lord. Всичко, което ние можем да възприемем в този материален свят е Върховния Бог. There's another verse like this in the 6th canto of the Bhagavatam. Има още един подобен стих като този в 6-та песен на Шримад Бхагаватам. In the Hamsa Guhya prayers. Молитвите Хамса Гухя. And this verse says, Yasmin yato yena cha yasmai yadyo yataku te karyati cha. So, Yasmin means in whom. Този стих Ясмин означава в който. And this means Krishna is the ultimate resting place. Това означава, че Кришна е крайното убежище. Because everything is situated in Krishna. Защото всичко е установено в Кришна. There is nothing outside of Krishna. Няма нищо извън Кришна. We're in Krishna. The universe is in Krishna. Ние сме в Кришна. Цялата Вселена е в Кришна. But at the same time, Krishna is outside of everything. Но в същото време Кришна е на страна от всичко. So then the next word here is yata. Следващата дума в стиха е ята. And yata means from whom. Ята означава от който. And that means everything is coming from Krishna. И това означава, че всичко произлиза от Кришна. Janmadyasya yataha from the Vedanta Sutra. The same word is used there, yata. Това е същата дума, която използваме и във Веданта Сутра в този известен стих. And it means everything is coming from Krishna. Това означава всичко произлиза, идва, води началото си от Кришна. Aham sarvasya prabhavo. Everything is coming from me. Кришна казва, всичко произлиза от мен. And the next word used in this verse is yena. And yena means by whom. Следващата дума, използвана в този стих, е йена. И тя означава от когото. It's the instrumental case. Инструментален път. This means everything is being done by Krishna. Това означава, че всичко се извършва от Кришна. Everything, both in the spiritual world and the material world, is being done by Krishna.
Всичко, както в духовния, така и в материалния свят, се извършва от Кришна. Prakriti Gunamanani. Prakriti Guna, what is that? What's that verse? Kriyamani. Yeah, Prakriti Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvashaha. Ahankara Vamudhatma. Kartaham Iti Manyate. Actually, everything is being carried out by, everything in this material world is being carried out by Krishna. But under the influence of false ego, we think we are the doers. Този стих се казва, че всичко в този свят се извършва от Кришна, на под влиянието на фалшивото его ние си мислиме, че ние сме извършителите. Krishna is the actual doer. Кришна е истински извършител. And the next word used in this verse is yasya. Следващата дума, използвана в стиха, е ясya. That's possessive case. Това е притежателен падеж. Means of the one who possesses. Означава този, който притежава. And actually everything, this means everything belongs to Krishna. Това означава, че всичко принадлежи на Кришна. Everything is Krishna's energy. Всичко е енергия на Кришна. So everything is meant to be used in Krishna's service. И всичко е предназначено за да служи на Кришна. So the next word used in this verse is yasmai. Следващата дума, използвана в стиха, е ясмай. It means unto whom? Unto somebody. И тя означава към когото. This means everything is offered to Krishna, unto Krishna. И тя означава, че всичко се предлага на Кришна. Bhoktaram Jagyat Tapasam. Krishna is the object of all sacrifices and austerities. Бхоктарам Jagyat Tapasam. Кришна е обекта на всички жертвоприношения и въздържания. So as devotees of Krishna, we do everything for Krishna. И като предани на Кришна правим всичко, го предлагаме на Кришна. We offer everything to Krishna. Насочваме към него нашите предлагания. We offer our mind, our body, our words. Дали предлагаме нашия ум, думи и тяло. And the next word used in this verse is yat. Следващата дума, използвана в стиха, е ят. This is the object case. And it means Krishna is the supreme objective. Това означава, че Кришна е върховният обект. He's the supreme goal of all of our activities. Тоест, върховната цел на всички наши дейности. He is the object of our love. Той е обекта на нашата любов. We offer our love and devotion to Krishna. Отдавайки любовта и предаността си към Кришна. And the final word used in this verse is yaha. And that's the subject case. It means who. И последната дума, използвана в този стих, е яха. Това е такъв subjective, това е подчинен. And this means Krishna is the supreme person. Но означава и, че Кришна е върховната личност. He's the supreme subject. Върховната личност, върховният субект. He is the ultimate doer of everything. Той е крайната личност, която извършва всичко. So there are other verses like this. Има и други стихове като този. That make this point. Които изясняват този момент. That in all cases, nominative, objective, dative, and so on, Krishna, it all refers to Krishna. Че във всички случаи, номинативен, обективен, дателен,
Всичко обект е Кришна в крайна сметка. There's another verse like this in the 7th canto from the teachings of Prahlad. Има един такъв стих в 7-ма песен в учението на Пралад. And the verse goes, Yasmin yato yarhi yena cha yasya, yasmad yasmai yata yad uta yas yata yad, uta yastva para parova va, bhava karoti vitinoti pradak. I won't explain every single word. Няма да обяснявам всяка отделна дума. But the meaning is, whoever you are, whatever you are, whatever you think you've come from, whatever you think you're doing, whatever it is you want, it all has to be for Krishna's service. Но смисъл на този стих е, че който и да си, който и да мислиш, че си, където и да мислиш, че идваш, каквото и да се занимаваш, обекта на твоето обожание е Кришна. Насочи всичко към него, всичките си желания. So these verses are interesting. Тези стихове са много интересни. Because they all make this point here that in all cases, it's Krishna. Everything refers to Krishna, and everything we're doing as devotees has to refer to Krishna. Защото обяснява този коментар и този стих в Шримад Бхагаватам, че всичко е Кришна в крайна сметка и ние като предани трябва да насочим всичко към Кришна. Whatever we think about has to be in relation to Krishna. Каквото и да мислим да е във връзка с Кришна. Whatever we see has to be in relation to Krishna. Каквото и да виждаме да е във връзка с Кришна. Whatever goals we have to be in relation to Krishna. Каквито и цели да имаме в живота да са връзка с Кришна. Whatever we're attracted to has to be in relation to Krishna. Каквото и да сме привлечени да е свързано с Кришна. Whatever we offer, has to be in relationship to Krishna. Каквото и да предлагаме да е във връзка с Кришна. Whatever. In other words, everything from every point of view has to be related to Krishna somehow or other. Другите ми, по един и друг начин всичко, от която и гледна точка да го погледнем, да бъде свързано с Кришна. So, in one sense it may seem very complicated. Може да ви струва много сложно. But in another sense it's very simple. Но ако погледнете от друга страна е много простичко. But whatever it is, каквото и да е, it has to be in relationship to Krishna. Трябва да е във връзка с Кришна, каквото и да е. And here we're learning that everything in this universe is simply one of the energies of Krishna. От този стих научаваме, че всичко в този свят, в тази вселена е просто енергия на Кришна. Everything we see is either part of Krishna's spiritual energy or his marginal energy or his material energy. Всичко, което ние виждаме, възприемаме, е част от неговото духовна, междинна или външна материална енергия. Vishnu Shakti Para Prokta Chetratyakya Tata Para Avidya Karma Samgamya Tritya Shakti Ishyati. So the Vishnu Purana explains how Krishna has three principal energies. Вишну Пурана ни осведомява за това, че Кришна има три основни енергии. There is his Vishnu Shakti, and this is described as para, or spiritual. Vishnu Shakti е пара, духовната. And this includes Krishna, all of Krishna's incarnations, and his spiritual planets. Тя включва Кришна, неговите карнации, експанзии, духовните планети. And,
Kshetragya akya tata para. So Kshetragya, the knower of the field, refers to the jivas, the individual souls. Следващата енергия е наречена Кшетъргя. Познавачите на телата, това са духовните същества, душите. Tata para. They are also para, or transcendental, or spiritual. Казва се, че те също са духовни, пара, трансцендентални. Then, avidya karma, there's this third energy, the activities of ignorance, which engages us in the activities of ignorance. И третия вид енергия, която ни ангажира в дейности в невежество, авидя карма. Of course, we don't have to come in contact with that third energy. Не е необходимо да идваме, не трябва да идваме в контакт с третата енергия. But if we want to be independent enjoyers, we do come under the influence of that energy. Но когато искаме да бъдем независими и наслаждаващи се, ние идваме в контакт с точно тази енергия. But it's also one of the energies of Krishna. Но също една от енергиите на Кришна. So we can choose to identify with either Krishna's material energy or with his spiritual energy. Така че имаме избор да се идентифицираме с енергията на Кришна, материалната или духовната. And actually even the material energy, it can be spiritualized. Всъщност, материалната енергия може да стане духовна. Because that energy is also coming from Krishna. Защото тази енергия също идва от Кришна. And Krishna can transform his energies. И Кришна може да трансформира своите енергии. So if we use the so-called material energy in Krishna's service, it becomes transcendental. И така, ако ние използваме така наречената материална енергия в служение на Кришна, тя става трансцендентална. Actually, things become material only when we see them separate from Krishna. Всъщност истината е, че ние виждаме нещата като материални, когато ги виждаме отделени от Кришна, не виждаме връзката им с Кришна. If we see everything in its proper relation to Krishna and use it in service to Krishna, then that so-called material energy becomes spiritual. Ако виждаме нещата такива, каквито са във връзката им с Кришна и ги използваме служение на Кришна, материалната енергия е всъщност духовна. And so here in this verse, we're getting instruction how to see all the different energies and their relationship to Krishna. Този стих е инструкция как да виждаме различните енергии и нещата свързани с Кришна. So does anybody have any questions? Някой има някакъв въпрос? Comments? Yes. Беше говорим, че трябва да виждаме всичко. Кришна във всичко. Пък от друга страна съм чувал, че всъщност ние трябва да сме гопи. Пада камера, да се гаса, да се слуга на слугата на слуга. И всъщност да даваме служенето към Кришна, не директно. Всъщност въпросът ми е в това. Как така да запазим тази смиреност, че сме слуги на Кришна, защото ако почнем да виждаме, да се опитваме да виждаме Кришна във всеки момент, така малко да си да видим. I think that it's quite dangerous to try to see Krishna everywhere, in everything. Because we're learning to be part of servants of Krishna. And is it true that it's dangerous in this position to see always Krishna directly and forget that we are in the line of servants? The question of humility is here, how to remain humble. Let's say we, at one point for some time, attain this position or this vision, how to preserve our humility, to be servant of the servant, while trying to attain this high position, seeing Krishna everywhere. But you have to see
you see Krishna everywhere, but you also have to see everything as, Krishna's property. Ако се учиш да виждаш Кришна навсякъде, или си го виждаш, ти ще виждаш, че всичко е собственост на Кришна. And we have to see everything in proper relationship to Krishna. Това означава да се вижда правилните взаимоотношения на всичко с Кришна. So, we have to see, yes, this devotee is servant of Krishna. Виждаме преданен, казвам, да, той е предан на Кришна. And this devotee is very dear to Krishna. Той е много скъп на Кришна. And therefore, what should be my relationship to this devotee? И какво ще е взаимоотношението ми с този преданен? If I'm seeing Krishna in this devotee, ако виждам наистина Кришна в предания, then what am I going to do? Това какво ще правя? And then you have to, serve, this devotee of Krishna. Трябва да служи на този предан на Кришна. So, seeing Krishna everywhere and in everything isn't contradictory to being humble and serving Krishna's devotees. И въобще да се вижда Кришна навсякъде и на всичко, въобще не противоречи на това на настроението да се служи на всички, на правилно отдаване. But this is, it's said that the neophyte will only see Krishna in the form of the deity. Казва се, че начинаещият опитът в правилното служене вижда Кришна само като божество на алтар. But he doesn't know how to see Krishna's presence in the devotees. Но той не знае как да вижда Кришна в другите правилно отдаване. Therefore, such a devotee doesn't, know how to respect and serve devotees. И такъв правилно той не знае как да уважава и да служи на другите правилно отдаване. And then such on this second stage, in the first stage, a neophyte devotee just sees the form of Krishna in the temple and the deity and serves that, and that's good. И това е много хубаво, вижда божеството в храма и служи в храма, вижда Кришна. Разбира, че Кришна на алтара. But the second class devotee, the Madhyama Adhikari, втората класа предани Madhyama Adhikari, is also able to see Krishna's presence in the devotees. Той може да вижда Кришна присъствието му в преданно. He recognizes them as Krishna's servant. И ги признава за слуги на Кришна. And therefore he makes friends with these devotees. И затова той се сприятелява с тях. And then he tries to preach to the innocents. И той се опитва да проповядва на невинните. And avoids those who are envious of Krishna. И избягва тези, които завиждат на Кришна. But the most advanced devotees, the Uttamadhikaris, they see Krishna everything. А най-напредналите Уттамадикари, те виждат Кришна навсякъде във всичко. But they're also very humble. Но също са много смирени. Because at the same time they don't see any Krishna or Krishna consciousness in themselves. Защото те за себе си не мислят, че имат Кришна съзнание. Say, everyone's Krishna conscious except me. Те мислят последния начин. Всеки Кришна осъзнат изключително мен. But this is not to be imitated. Но това не трябва да се имитира. We are trying to come to the stage of the Madhyama Adhikari. Ние трябва да се опитаме да се стигнем поне до втора степен Madhyama Adhikari. So we should try to see things like that. But seeing Krishna in the devotees doesn't mean, we aren't humble. If seeing Krishna everywhere doesn't necessarily mean we lose humility. If we see things properly, then yes, we will serve the devotees like you're saying. Ако наистина виждаме Кришна, наистина го виждаме, нищо стане смирено, ще служим на правилно.
it becomes very frightening when you realize that every devotee is dear to Krishna. Човек може много да се изплаши, ако разбере, че всеки предан отдаде много скъп на Кришна. When I get some sense of that, I feel like fainting or something. Предполагам, че човек, ако наистина го разбере, може би ще припадне. Because all of a sudden it's like you're in a room with, you know, nitroglycerin or something. If you just touch it the wrong way, it'll explode and hurt you. Чувстваш се с такива... Опасно е, в смисъл, контактуването с такива личности, имаш чувство, че като докоснеш нещо, ще се станеш и избухне. Много внимателно човек трябва да знае, че Кришна в сърцето му. If you realize, you know, every devotee is, you know, like very dear to Krishna, like Krishna's little pets, then you become very careful. Ако човек разбере, че всеки предан е много скъп на Кришна, просто като негово любимо същество, което винаги е близо до Кришна, човек ще стане много внимателен. But then, maybe if we were always thinking like that, we wouldn't be able to do any devotional service. Но ако продължаваме с това безпокойство и страх, може би няма да може да дадем нито предано служение. Because sometimes to get things done in devotional service, you have to, you know, operate. Защото понякога да си извърши едно предано служение, понякога стане като операция и трябва да се превъзмогне. Някакво действие трябва да стане в крайна сметка. So maybe Krishna covers our vision a little bit, so things can go on. Така че, може би Кришна покрива нашето зрение понякога, за да не сме винаги в това настроение и за да може нещо да стане. But even though we're trying to accomplish things in devotional service, you know, we should still remember that, these, I mean, whatever position we're in, we should realize that, oh yes, the temple president, he's a devotee very dear to Krishna. Каквото и да става в нашето служене, каквито и неща да се случват, трябва се пак да помним, дори темпа президента, той е много скъп на Кришна. Or the other devotees, they're also the devotee I have to share the room with, or it's also a devotee of Krishna. А другите, изглежда, че и другите, с които споделям стаята, изглежда, че те са като на Кришна. And, if we try to be a little careful with each other, трябва да сме малко внимателни един към друг. Krishna's pleased by that. Кришна е много удовлетворен от това, много доволен. But Krishna also wants his mission to go on. Но Кришна иска също така мисията да продължава. And sometimes to make the service go on and the mission go on, the dealings become a little more intense, we could say. Но за да върви мисията, Кришна трябва да находи, че си дошъл на мисията. Понякога отношенията стават така по-интензивни. Не е необходимо малко по-интензивни отношения. But still, we should try to remember we're, each devotee is dear to Krishna. Тези интензивни отношения, все пак трябва да помним, че всеки предан е много скъп на Кришна. Okay, so something you had? Искам да попитам, ако може да кажа нещо за подсъзнанието от ведическа гледна точка. She wants to hear something about the subconsciousness from the Vedic point of view. Well, for us, subconsciousness is Krishna consciousness. За нас подсъзнание означава Кришна съзнание.
Because mostly we're thinking about other things. Защото обикновено ние говорим, мислиме за много други неща. Yeah, so we always have to, try to, bring, Krishna consciousness from subconsciousness to full consciousness. И ние трябва да опитваме да предизвикаме, да проявиме Кришна съзнанието, което е някъде в подсъзнанието, и в проявеното ни съзнание. Yeah, because Krishna consciousness is our real consciousness. Кришна съзнание е реалното ни съзнание. Yeah, but we've forgotten it. Но сме го забравили. And therefore it's become subconscious. И затова то за нас е подсъзнателно. So we're trying to, in different ways, to bring it out. Ние се опитваме да го проявим, то да излезе на повърхността. Now, we were talking yesterday about dreams. Вчера говорихме за сънищата нещо. So in the fourth canto of the Bhagavatam, when Narada Muni is discussing dreams, it is said that sometimes memories from past lives come out in dreams. Четвърта песен, където Нарада Муни говори за сънищата, се казва, че понякога преживяване от предишни животи се появяват сънищата. Because the mind, the subtle body, has taken in all these experiences from all of our past lives. Защото финното ни тяло, умът, то е складира тези преживявания от предишните рани. And those experiences from past lives, they have some influence on us. И този опит, тези преживявания имат влияние върху нас. In the form of karma. Под формата на нашата карма. And this karma exists in many different forms. Кармата се проявява по различни форми. There's the karma that in unconscious form now, in the seed state. Тя е под формата на семе, непроявено още. So that's all there. Това всичко присъства. And over time, the seeds, they blossom, and then we become aware of it. И след време тези семена на тази непроявена карма ще разцъфнат и ще дадат плодове и тогава ще разберем. Also, we're influenced, in material conditioned life, we're influenced by the modes of nature. В материалния обусловен живот ние сме повлиявани цяло от гоните на материалната природа. And we're not always conscious of this influence. И ние не винаги сме осъзнати за това влияние. And this means we are forced to act in certain ways according to the modes of nature that we are conditioned by. Това означава, че ние просто сме заставени да действаме под влиянието на проблемите на материалната природа. For example, a personality heavily influenced by the mode of ignorance will become attracted to intoxication. За пример, човек, който е много силно под влиянието на нишата гона на невежеството, е привързан към интоксикантите. And that's because the consciousness, or you could say the personality on a level that they're not even conscious of is infected with this mode of nature. Това означава, че личността, без дори той да съзнава как става това нещо, е подсъзнателно е повлияна от тази гона на материалната природа. Just like we may be infected with a disease without being consciously. Също както ние сме инфектирани от болести, за които не сме съзнани. Нямаме никаква представа. But it has some effect on us. Но те си имат ефект върху нас. So we may not be consciously aware of our infection by a particular mode of nature.
Така че ние може да не сме осъзнати за специфична инфекция от страна на гуните на материалната природа. But it will cause us to act in a certain way, as if by force, really. Но това ще ни застави да действаме по точно определен начин, като невидима сила. Therefore, we see that persons with different, infected by different modes of nature will act in different ways when confronted with the very same thing. И когато различните личности, повлияни от различни или инфектирани от различни проблеми на природата, поставени пред един и същи тест, те реагират по съвсем различни начини. Yeah, for example, if say if some people are walking down the street and somebody has left a bottle of vodka, on the sidewalk. Хората си върват по тротуара и изведнъж се появява една бутилка водка на тротуара. The person in the mode of goodness isn't attracted at all. Човека в проявлението на доброто не обръща никакво внимание. But a person infected by But then a person infected by the mode of ignorance will say, oh, what's this? Човек е повлиян, инфектиран от гуната на невежество, и казва, о, какво е това? Просто започва. Then, but infection with transcendental, transcendental potency, transcendental energies also has an effect like that. Влиянието на трансценденталната енергия си има своя ефект също така. So Krishna tells Arjuna in the Bhagavad Gita that if someone practices devotional service in one life and doesn't complete the process, then in the next life, such a person will be automatically attracted to the yoga principles. И Кришна казва на Арджуна в Бхагавад Гита, ако един човек отдава предано служене, води трансцендентална практика, но не успее да постигне съвършенство, в следващия си живот автоматично той ще е привлечен от принципите на йога. So that's on an unconscious level. Това е нашето подсъзнателно ниво. Or subconscious level. The person's born. Човекът е роден. And then somehow or other, when the chance comes, this person is attracted, to the process of devotional service. Когато шансът се появи, той веднага е привлечен от процеса на предано служение. And then connected with this is the idea of agyata sukriti. Във връзка с това е терминът агята сукрити. Where a person unconsciously or does something, some service to Krishna, and then gets the result, but is not really aware of it. Без да съзнаваме сме дали някакво служене на Кришна и това влияе, но ние не знаем как, не го осъзнаваме. So you could say when we go through this process of reincarnation, our gross physical body changes. Виждате ли, когато преминаваме през този процес на прераждане, реинкарнация, грубото тяло се променя много. We may go through millions of bodies. Можем да минем през милиони тела. But as long as we're in the material world, we have the same subtle body. Но докато сме в материалния свят, не сменяме финото си тяло. Made of mind, intelligence, and false ego. Съставени от фалшиво его, ум и интелигентност. And that subtle body carries with it all of these infections by modes of nature, past karma, agyata sukriti, results of past devotional service. И в това финно тяло се съдържат тези влияния, инфекциите от гуните на материалната природа, кармата ни, агята сукрити, преданото служение, всичко това е вътре в финното тяло. And also the super soul is there. А и свръхдушата е там. Who remembers all of our activities. И свръхдушата помни всичките ни дейности. So,
You know, we may think, when we come to this world, oh, I'm born in Bulgaria, I'm a man, I'm a woman, and I learn a few things in school. И ние може да си мислим, дошли в този материален свят, о, аз съм роден в България, аз съм момче или момиче и съм научил някои неща в училище. But there's more to it than that. Но има много повече, което може да се каже. Много повече неща. You know, there's all this experience of millions of lifetimes is there, the super soul is there who remembers everything, the seeds of karma are there ready to sprout, the pious activities or any devotional activities we've done, it's all there. Но има толкова неща, които ни съпровождат. Всъщност предишната ни карма, влиянието на гуните, свръхдушата, дейностите ни в правилно служено в предишните животи и семената на карма, които чакат да дадат плод. Това всичкото е с нас. One thing, it said that chanting the Hare Krishna mantra is very powerful. Казва се, че възпяването на Харе Кришна мантра е много силно. And it can destroy, it says, these mountains of karma that have accumulated in our, you could say, in our subconscious. Казва се, че възпяването на Харе Кришна може да унищожи планини от карма. Because we're carrying a big burden when we come to this, enter any particular life, in this material world. Така че когато имам в материалния свят и приемаме тела, ние носим голям товар. That subtle body, that subconsciousness, you might call it, it's got huge weights of karma. И това съзнание, за което ти говориш, е всъщност филното тяло, което има огромен товар, огромни тежести от карма. And the whole process of Krishna consciousness is meant to really transform that subtle body. That's the main thing. И процесът на Кришна съзнание наистина се състои с това да се трансформира това филно тяло. And the process of devotional service and the process of chanting Hare Krishna, operates on that subconscious level. И повтарянето на Харе Кришна работи точно на оперира на това филно ниво. And it purifies, the subtle body. И пречиства филното тяло. So that instead of, because when all that's, if we don't purify the subtle body, then all that karma, it's going to come out, it's going to force us to act in certain ways. Защото ако не пречисти филното тяло, цялата тази карма остава и тя ще ни застави да действаме по друг начин. But if we take up the process of devotional service, it begins acting, to purify that subtle body on a subconscious level. Но ако приеме този процес на преданно служене, става пречистване на това подсъзнателно ниво. So that, the character of our activities is transformed. И характера на нашите дейности напълно се променя. And when Krishna sees that we are sincere about taking up this process, then Krishna begins acting within the heart to, remove, those subconscious contaminations. И когато Кришна види, че ние имаме голямо желание, сме сериозни и приемат този процес, тогава той лично започва да се грижи за това да се пречисти всичко от сърцето. There's one verse from the Bhagavatam that's escaping my mind right now, which says that Krishna within the heart. Yeah, Pridiyatashtohiya Badrani Vidunoti Suhrit Satam. So Krishna will act like that. But mainly we're interested in Krishna consciousness. Но ние се интересуваме най-много от Кришна съзнание. Once in America I was speaking at a school to some students. В Америка в едно училище говорих на учениците. And I was speaking about this process of Krishna consciousness. Говорих им за процеса на Кришна съзнание. And sometimes I don't speak in the most distinct and clear way. Понякога аз не говоря по много ясен и разграничаващ начин. And one of the students afterwards asked a question. След това един ученик ми зададе въпрос.
What do you mean by this process of Krishna unconsciousness? Какво имате предвид, като казахте, че това е процеса на Кришна без съзнание? Because in English you say, Krishna consciousness, Krishna unconsciousness, it sounds... Понякога звучи много близко на английски, безсъзнателно и несъзнателно Кришна, и нещо не се разброка. So, but it made me think. Но това ме накара да се замисли. We should be Krishna conscious. Ние трябва да сме Кришна осъзнати. And if we are Krishna conscious, и ако сме такива Кришна осъзнати, we consciously, take up, the activities of devotional service. Ако съзнателно приемем дейностите преданно, it will automatically act to purify, the subtle body and the unconscious or subconscious level. Автоматично подсъзнанието ще бъде пречистено. So we don't have to worry about it too much. И няма нужда да се притесняваме много за това. Say in the same way that the Freudian, psychologists or psychiatrists would have to worry about it. Както психологите, следващи Фройд, много се притесняват. Okay, one more. Okay. Понеже шведските учени казват, че подсъзнанието е безгранично. Всъщност това на миналата карма ли се дължи или на нещо друго? И въобще дали истина? Миналата карма ли това, че човек може да прави друго нещо? На миналата карма ли се дължи или на нещо друго? Че може да прави друго нещо. Добре. The modern scientists, they claim that this subconsciousness is unlimited. Unlimited. And it's true, and if it is possible. And she's asking, I've never heard them say the reason for that. Той казва, че не е чул за такова твърдение, че е безкрайно. That man has a desire, it has unlimited varieties of perspectives of acting, and unlimited varieties of forms and ways of acting. Unlimited. Well, the modern materialistic scientists, they believe they are God. Модерните учени си вярват, че те са богове. So they want to convince people. I mean, the modern psychologists, many of them have the idea, I'm God, you're God, we're unlimited, we can... I mean, these ideas come basically from the Mayavadi philosophy. Има такива идеи, те идват от Майавади философията. Много учените имат това самочувствие, аз съм Бог, ти също си Бог, би си върха. И ние до безкрайност може да продължаваме по този начин. I mean, if we were really unlimited in our powers and abilities, then what are we doing here? Ако ние наистина, това съзнание, всичко, което те казват, наистина е безгранично, тогава какво правим тук? So, a lot of the same arguments that we use against the classic Mayavadi philosophers can also be used against these materialistic psychologists and psychiatrists who have the same conceptions. И многото аргументи, които ние имаме срещу традиционните древните Майавади школата, можем да използваме срещу съвременните психолози, психиатри, които имат подобни идеи за безкрайните. The Mayavadis say, oh, we're all God, we've simply forgotten it. Майавадите казват, ние сме Бог, но сме забравили това. So, modern psychologists and psychiatrists, they try to convince people, you're all powerful. You can do anything. Now you've come to me in a suffering condition, but really that's simply because you've forgotten you can do anything. You are perfect, powerful, happy. Това, което съвременните психолози, психиатри се опитват да убедят хората, да се убедят тяхното учение, идват хора, които страдат пред тях и казват, вие всъщност може да правите каквото искате, вие сте забравили силата си, просто сте забравили, че може да си позволите всичко в живота, вие всъщност сте много силни. But in Bhagavad Gita, in the 16th chapter,
Krishna describes this as the demoniac mentality. Но 16-та глава Бхагавад Гита Кришна описва това като демоничен менталитет. Yes, I am perfect, I'm powerful, I'm happy, I'm surrounded by nice relatives. Да, аз съм силен, аз съм богат, аз съм щастлив, здрав, с обиколен с добри роднини. You know, I've accomplished this goal, I've accomplished that goal. Постигнах тази цел. You know, I've overcome this enemy, I've overcome that enemy. Справих се с този враг, с ония враг. So, when people with that mentality feel some disturbance, you know, they feel, oh, I wasn't successful, then they go to the psychiatrist or the psychologist who will put them back so they can go again and try to maintain this illusion of, you know, being all-powerful, unlimited. И когато такива хора понякога имат неуспехи в живота, те тогава веднага отиват при своя психиатър и психолог, който отново да ги настрои, да ги надъха, че те са много силни и това е време, който ги връща в борбата отново, откъдето те се опитват да са всесилни и безкрайни. So, yes, I mean, of course, if you want to say that the super soul is there in each heart, then of course Krishna is unlimited as the super soul. But we're not, that's the mistake that the mystic yogis make. They mistake the individual soul for the super soul. Мистичните йоги също допускат такава грешка. Те смесват двете категории, индивидуалната душа и свръхдушата. Because it is true in one sense that, I mean, the super soul is within us, and the super soul is absolutely unlimited, but we're not the super soul. Двете смисъл философски погледнато, свръхдушата е в нас и тя е безкрайна. Абсолютно е безкрайна, но ние не сме свръхдушата. I think it's very important. I mean, there are devotees in our movement who are psychologists and psychiatrists. Има преданни в нашето движение, които са психолози и психиатри. And I think it is possible to have a Vaishnava psychology. Допускам възможно, е хубаво да има Vaishnava психология. In which we understand all these things in a way that's consistent with our Vaishnava philosophy. И да разберем всички неща в тази наука, основана на Vaishnava философията. And I think part of this is there's a positive aspect to it. I mean, understanding things in a positive way according to our, philosophy. Да разберем всичко в живота в тези неща, позитивно от гледна точка на нашата философия. But another part of this effort is to show the mistakes that material psychologists and psychiatrists have made. Но част от нашата работа е да покажем грешките, които модерните психолози и психиатри са направили. So, but the mistakes they've made are basically the mistakes that the mystic yogis make, that the Mayavadis make, that the impersonalists make. Тази грешка не е нещо ново, това е имперсоналистите, Майавадите, мистичните йоги са допускали същата грешка и допускат. So, so these things can be done. Okay, so I think we'll. Well, I don't have to go anywhere, but I mean, this morning I don't have any appointment until later in the day. So, if you want, we can continue. The temple authorities want. They want. Okay. Okay. Yes. We can have more questions. Well, somebody else had a question. Who else wanted a question? Има въпрос? Yeah, because somebody hasn't asked yet. Who hasn't asked a question yet? Дал въпрос сега. Той е много кратък. He won't give me any. Okay, so all right, short question. Ако е кратък наистина. Yes. When is the test of names of Krishna? Krishna, Krishna, Krishnaya, Krishna. Oh, he cheated. No, Krishna, Krishna. When is той каза, че не изпита, нали така? When will be the test? Yes, you just passed it. Вие вече сте го преминали.
Ти вече си го премина. Специално. He personally? Yes. Okay. No, I was just joking. The real test is to come to the Bhagavatam class every morning. Истинският тест е всяка сутрин на Бхагаватам. Somebody else? Yes? Във всички религиозни философии, във всички свещени текстове се говори колко пречистващо е любовното служене на Бог. И въпреки това има толкова много примери, в които човек се опитва да служи и осъзнава колко безкрайно малък, безкрайно слаб е. Търси помощ тогава, когато чувства своите слабости, тогава, когато не може да преодолее собствената си слабост, терора на тялото, на собствените си желания. Би ги превел? In all the ancient traditions and religions, there are always stressing the point of rendering loving service to the Lord, and it's wonderful. But very often we are trying, but we can't, because we are forced, terrorized by the molds of nature, by this our material desires, and we are so weak. Yes. Стига се до много фрапиращи случаи, то при хора отдали живота си все пак на служене, различни религиозни личности. And there are many cases in the priests and the people who devoted their lives to God, but sometimes something happened in their lives. Които въпреки това, че ежедневно служат, молят се за подкрепата на Бог, за помощта на Бог, вършат грехове според законите, които ни е дал Бог, и престъпления според човешките закони. And also they are praying each day, every day, to God for power, for rendering service, for love. They continue to breaking the laws, spiritual and material in society. Общо взето, за мен поне е доста притесняващо. I'm confused by this. Това е резултат на гордост, в смисъл, аз съм предано даден, така нататък, това на мен не може да ми се случи. Причините какви са? Каква е причината? What are the reasons for that? Well, we have free will. Ние си имаме свободна воля. So Krishna doesn't force us to love him. Кришна не ни заставя да го обичаме. You know, it's something we do voluntarily. Това е нещо, което ние свободно трябва да го пожелаем да го направим. Now, this material world is the place for those who don't want to serve Krishna. Значи материалният свят е мястото за всички, които не искат да служат на Кришна. So, it's like if you go into prison, you shouldn't be surprised to see criminals. Така че, ако човек отиде в затвора, не трябва да се очудва, че е видял затворници. You know, but simultaneously we're being given an opportunity to, get out of the prison. Но ни е дадена едновременно с това възможността да се освободим от затвора, да излезем от затвора. But we're very much accustomed to the prison life. Но сме много пристрастени, свикнали с затворнически живот. So it's not surprising that many will, attempt for some time to, try to, get out of the prison life. И няма защо се чудваме, ако много от тези, които се опитват да излезат от затворнически живот, and it's possible. И е възможно. It simply depends on desire. Зависи от тяхното желание. But if one, so somebody may try to get out of the prison life. Някой може да иска да се освободи от начина на живот на затворник. But they may become attracted again to the prison life. Но възможността отново да бъде човек привлечен към живота в затвора е на лице. But there's still no loss. Но няма загуба.
Because Krishna says, whatever little attempt we make, even if we fail, Кришна казва, колкото и малък напредък да направим, дори да паднем след това, then in the next life, следващия живот, we start again from the same point. Започваме от същото място. So there's no loss in making some attempt, even if the attempt, is not completed. И няма загуба от направените усилия, дори и опитът да завърши в крайна сметка неуспешно, да не се доведе нещата до края. So none of these things are very mysterious or confusing. It's just normal. Няма нищо мистериозно и очудващо, толкова объркващо, защото те са нормални за положението. So yes, we're in the material world, and Krishna is merciful. Да, ние сме в материалния свят и Кришна е милостив. So this material world is for two purposes. А материалният свят има две цели. It's for us to attempt to enjoy ourselves apart from God, apart from Krishna. Ние да се опитаме да се наслаждаваме отделно от Кришна. And it's also a place where we can prepare ourselves to go back to Godhead if we want to. Но също и място, където ние можем да се подготвим да се върнем при Бога, ако искаме това. But if we want to go all the way back to Godhead, we have to become free of every selfish desire. Но ако искаме да извървим целият път до връщането при Бога, трябва да се освободим напълно от себични желания, егоистични. So in the beginning, many people approach God or Krishna with some material motive. И в началото много хора се обръщат към Кришна или Бога с материални мотиви. And Krishna understands that. Кришна разбира това. He understands we're not going to become pure devotees in an instant. И той разбира, че няма да станем чисти прелагани за един момент. So Krishna says, yes, I understand you have these material desires. Така аз разбирам, ти имаш тези материални желания. But if you satisfy them in the way that I say, но ако ги удовлетвориш по начин, по който аз казвам, then gradually you'll become free of them. Постепенно ще се освободиш. And you'll eventually come to the platform of loving me without any selfish desire. И постепенно ще стигнеш нивото или платформата на да ме обичаш без никакви материални желания. So we may decide, well, that sounds good. Може да пожелаете, ако това ви звучи добре. And we may attempt that. И може да се опитаме. But if we aren't satisfied, then we may give up the agreement that we made with Krishna. Но ако не сме удовлетворени, изпълнението на нашите желания, може да развалим договореността между нас и Кришна. To satisfy ourselves only in the way that he says. По начина, по който той иска, трябва да станат нещата. But that's our choice. Това е нашия избор. Винаги има избор. And still there's no loss. И въпреки това няма никаква загуба. Because whatever advancement we made, that's our permanent gain. Защото какъвто и напред да направим, това си е наше вечно завоевание. So these things aren't so surprising or mysterious or confusing. Не считам, че те са притеснителни, изненадващи и мистериозни тези неща. Something else? Нещо друго. Okay. Значи да разбирам, че става въпрос за нетърпение или за прекомерни очаквания. So I understand that there is a question of all desire, material expectations. Yes. Yeah. Okay, so. Тъй като понякога ме случва да се възгордея, Кришна да възможност да отдам някакво служение, което е така по-голямо и ми се случва да се възгордея и след това става много лошо. I find myself very often when I'm doing some service that I become very proud and then something bad is happening. Oh, that's Krishna's Възгордявам се от правилното служение. Който да, каза това милостта на Кришна до тук. Да. Так, може да е някакъв практически съвет.
как да се освободим от тази He wants, while I'm doing devotional service, it's almost always like this, and I need some really practical advice. So what is this devotional service that you're doing? Той пита какво е правилното служба, което ти прави, което ти извършваш. разпространение. Distributing books. Oh. And what bad things are happening? Какви лоши неща стават? You're alive. You look happy. Виждам, че си щастлив. Още си жив и си щастлив. One finger. Нали, не мога да знам какви лоши неща. Кажи, какво е неприятните неща, които следват? And how did that happen? И как стават нещата? За какво става въпрос точно? Somebody bit you? Някой те е набил, нещо става за отношението, какво става? You were trying to give somebody a book and they bit you? Или когато даш книги, почва да те бият накрая, какво става? Понякога Кришна ми дава възможност да разпространя голямо количество. Well, I'm distributing a little bit more books than usually. И Какво става? Мисля за негативен ефект. И по навика се възходява това. Лош навик. Became my bad habit to immediately become very proud. Но той пита какви са лошите последствия. Сега ще кажа. Да. И след това Кришна ме възнаграждава с материални желания. Then Krishna fulfills some of my small material desires. И прави така, че да забравя, че забравя знанието в Бхагавад-гита. Any knowledge, Bhagavad-gita, any realizations. И просто дава ход на моята материална личност. And I feel how my material personality possibly become growing and appearing in this sense. И тогава просто се получава едно духовно падане. And I feel very, very unhappy spiritually. Well, it seems to me you have a very nice, interesting relationship with Krishna. Мене това ми изглежда като много интересни, забавни такива отношения с Кришна. После да ми изглежда това нещо. I wish I had such an interesting relationship. Yeah. I wish I had. Аз бих желал, аз имам такива интересни взаимоотношения. But of course the problem with your explanation is може би обяснението is that you recognize all these things. Хубавото, че ти си разбрал за какво става въпрос. So that shows me that you really don't have a problem. You're actually in a very nice position. Това означава, че нямаш реален проблем, си на добра позиция, ако разбираш какво става. You say, oh yes, I'm becoming proud. So ти казваш, да, ставам горд. So that's not a problem. Това не е истински проблем. Yeah, the problem is to become proud without knowing it. Истински проблем става, когато човек се възгордя без да разбере, без да осъзнава това. Like me. Казвам като мен. But so to recognize that one has become proud, да се усетиш, когато ставаш горд. that's a sign of advancement. Това е признак на напредък също. It's not a problem. Това не е проблем. That's good. Това е добре. And then also to understand that there are results that come from that. You know, that Krishna will try to humble you. И човек, ако разбере реакциите и как Кришна се опитва да ни смири. So it just seems to me that by doing this service you're getting lots of good realizations. На мен ми се струва, че чрез това служене получаваш добри реализации. And in the course of our service, that's what's supposed to happen. И като извършваме нашето служение в течение на времето, това се предполага да стане. Yeah, by performing devotional service, we should be getting realizations about our position in Krishna consciousness.
Отдавайки служене след време, ние трябва да почнем да реализираме къде сме, това ни е позицията в служенето. We should be getting realizations about how Krishna is reciprocating with us. Ние трябва да имаме реализации как Кришна ни отговаря на служенето. It doesn't seem to me that you've got a big problem. Аз не мисля, че имаш голям проблем. It seems like if you keep going on with your service, you'll simply get more and more realizations. Мисля, че ти трябва да продължиш служенето си, за да имаш повече и повече реализации. About your position in devotional service. За позицията си прямо служене. And how Krishna is reciprocating with you in your service. И как Кришна ти отговаря на служенето. Yes. And even if you want to say you've got a problem, дори когато човек каже, да, имам проблем. You know, the first step is to realize yourself that you have it. Човек реализира, че съществува и има проблем. Then you can try to correct it. И тогава може да се коригира, ако човек признае, че има проблем. The worst problem is to have the problem and not be aware of it. Най-тежкият, лошият проблем е човек да има проблем и да не си дава сметка за това. Okay. Това е най-тежкият проблем. So, more? Okay. Вечер ФНДК е от 2 до 6. После ще искате и до вечера да има. What? What did you say? I have one question. You do. Okay. Okay. I will later on. I mean, I mean, you all have to decide how long you want this to go on. Okay. Ние да решим колко дълго да продължи това. Свързано с въпроса на такова реализацията. Като се видим положението и реализацията, как да се променим, какво да правим? Като това е въпрос. Виждаме едно възпродяване, че става дума. Виждаме възпродяването, виждаме и отговора на Кришна. И въпреки това, пак се поява, имаме реализация, но какво да правим, за да продължим? Как да продължим? It was connected with his situation and his question, and well, let's say we realize you have a problem and we just have to continue our service. And her question is about what to do when we realize this, how to have to continue. Let us. I can understand. Her question was what to do when we realize that we have a problem. I don't know. I mean, there's so many different problems. Но това е много лично отговор. Има най-различни проблеми. И тук се може да различи. I mean, there's so many ways that we can try to deal with problems. Има толкова много различни начини да се справим с проблемите. You know, I don't know if there's any one thing I could say. Възможно ли да кажа едно нещо и това да е формулата за всичко? Especially in this case, because of proud in devotional service is practical example. Yeah, but he was saying, you know, he's recognizing that this problem is there, and he sees how Krishna acts to remove the problem. Да, но той казва, че вижда как Кришна действа, за да отстрани проблема. Yeah, so Krishna is attentive to each devotee. Кришна е много внимателен към всеки преданен. And you know, Krishna will arrange situations to, you know, remove these problems. Кришна лично ще аранжира ситуации, за да премахне проблема. Yeah, the same thing came up with the gopis. Същото става с гопите. You know, they went to meet Krishna in the forest, and you know, they became proud. Те отишли да видят Кришна в гората и се възгордяли. But then Krishna disappeared from them. Но след това Кришна изчезна. Yeah, just remove their pride. За да отстрани гордостта. So, I mean, ultimately, Krishna wants to help each of us. За мен,
Лично за мен, в крайна сметка, Кришна е този, който иска и ни помага на всеки един от нас. And, Krishna will make arrangements so that we become aware of our problems, and we also see how we will be able to solve them. Кришна със сигурност ще направи необходимия аранжимент да видим кой е проблем и да разберем как да го разрешим. And Krishna is working, himself behind the scenes and through our shiksha gurus and diksha gurus and the association of devotees. He's working in every way to help us. И Кришна помагаше шикша гуру, дикша гуру, преноданите, въпреки че той стои зад кулиси. He's revealed himself and through Guru, Shastra, and Sadhu. Той ни се разкрива чрез Гуру, Шастра и Саду. He's in our heart. Сърцето ни. He's in every atom. Във всеки атом е. He's doing everything. Така че той ще направи всичко необходимо. He can to help us understand our problems. Той може да ни помогне да разберем проблемите. And to help us overcome them. И да ни помогне да ги превъзмогнем. So, that's so we should have. I think the first thing is we should have faith. Първото нещо, което просто трябва да има вяра. That Krishna knows what our problems are. Кришна много добре знае какви са проблеми. He wants to help us. Ако той иска да ни помогне. He's powerful enough to do it. Той е напълно силен, достатъчно силен, за да го направи. So I think the biggest thing is faith, like this faith that Krishna does know what our problems are. He does know how to help us overcome those problems, and that he's working at every second, to help us do that. И най-важното нещо си остава вярата. Ти Кришна знае за нашите проблеми, той знае как ще ни даде сила да ги превъзмогнем. Във всяка една секунда той е в съзнание за нас и какво прави. Now, one big realization that we get is that we cannot overcome these problems of life ourselves. Една голяма реализация, която би трябвало да получим в духовния живот е, че каквито да са проблеми в живота, ние сами не можем да ги променим. In the course of our lives, we find we can apparently overcome some difficulties and problems. Изглежда, че в живота си ние минаваме през някакви препятствия и проблеми и ги решаваме. Така изглежда на повърхността. But Krishna arranges for everyone to confront a problem that they cannot solve themselves. Но Кришна аранжира така, защото че се появява проблем, който никой не може сам да реши. Because if we could solve every problem ourselves, we would be God. Защото, сигурно, ако ние можем да разрешим всеки проблем от всяко естество, значи ние сме Бог. Because to solve every problem, that means you have to be all-knowing, all-powerful. Защото човек да реши всички проблеми, значи всезнаещ и всесилен. So there's only one personality who's in that position. Има само една личност, която е на тази позиция. And that's Krishna. И това е Кришна. So just like Arjuna, he had lots of good qualities. Също както Арджуна има много добри качества. Yeah, he was very intelligent. Интелигентност. Born in a good family. Роден в добро семейство. Very powerful. Изключително силен. Very expert warrior. Експертен воин. He overcame lots of problems. Много проблеми е преодолял. But finally, on the battlefield of Kurukshetra, he ran into the problem he couldn't solve himself. Но на Курукшетра се озовал пред проблем, който не може да разреши. His intelligence was baffled. Интелектността му блокира. So then he had to surrender to Krishna. Тогава I don't know what to do. Please tell me what to do. Тогава трябва да се даде на Кришна да каже, аз не знам какво да правя. Ти ми кажи какво да правя. So for all of us, we come to that position where we realize we cannot solve all of our own problems. Ние трябва да разберем, идвайки в тази позиция, не можем да разрешим всичките си проблеми сами. And to solve our problems, we have to take shelter of
Krishna, through his representatives, the spiritual master, who exist in many different forms. There's the initiating spiritual master. И трябва да разберем, че за да преодолеем проблемите си трябва да приемем послон при Кришна. Това означава пред неговите представители духовен учител. Той има много форми, посвещаващи духовен учител. So there's the initiating spiritual master, there are various instructing spiritual masters. Различни инструктиращи духовни учители. There are various authorities that we have in